Good morning, students. This is M. Prasad Raju. The subject is applied physics. We would like to continue the unit 1 of applied physics is named as wave optics. Wave optics, we also call it as unit 1. The concepts involved in wave optics are, the first one is interference. The second one is diffraction. And the third one is polarization. Now, I would like to continue the first topic, which is known as interference. We use it to call interference as a phenomenon of the optics. Diffraction is an optical phenomena, and polarization is also an optical phenomena. Before I would like to enter into the concept of interference and its relevant topics, I would like to explain the basic definitions of interference, diffraction, and polarization. First of all, if you could see this about interference, what is interference here? The wave is a disturbance of the medium. So, if you are going to continue the definition of interference, how would we define this? The interference is nothing but it is the modification of distribution of intensity in the region of superposition. So, let me tell you the concept of superposition. The phenomenon of interference is mainly works on the principle of superposition. Do you understand here? So, the principle of superposition is one of the important phenomena to continue the superposition is known as interference phenomenon. This is called interference phenomenon. We use it to call it as principle of superposition. How would we define this? The resultant amplitude is equal to the algebraic sum of the displacements of the other individual waves. We are going to consider that y is the resultant amplitude, which is equal to the displacements of the other remaining waves. So, how could we represent in mathematical mode? Y is equal to y1 plus y2 plus so on like that. What is my y here? My y is called resultant displacement of the wave. The resultant displacement of the wave is equal to, it is numerically equal to the algebraic sum of the displacements of the other waves. So, those are y1 plus y2 plus y3 and etc. displacements of the waves. Okay. Now, I would like to concentrate the major topics followed by the interference. Let us see this. Before we are going to enter into the interference phenomena, I would like to explain what exactly the principle of superposition is telling. Okay. So, the principle of superposition. Principle of superposition is exclusively telling about the combination and algebraic sum of the displacements of the waves. How do we define this? The resultant displacement of the wave is equal to summation of the displacements of the other individual waves in absence of others. So, we could represent this y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus 1. So, let me explain what is this y here. My y is called resultant displacements of other all waves, and y1 is called displacement of first wave. As I represent that, 1 is called sufficient representation of displacement of first wave. Similarly, y2 is the second displacement of the wave, and y3 is the displacement of the third wave, and so on like this. Okay. Now, how could we represent this principle of superposition followed by this interference? Interference means the modification of distribution of intensity in the region of superposition. Get carefully here. Okay. So, the modification of distribution of intensity in the region of superposition is termed as interference. So, therefore, my interference pattern is majorly classified into the two types. Suppose if I have interference. Sir. One. The definition of interference is as follows, my students. Interference means it is the modification of distribution of intensity. Okay. So, the modification of distribution of intensity in the region of superposition is called interference. Okay. The interference is classified. It is classified into two types. Number one is called two types. The number one is known as constructive interference. Constructive interference. And the second one is known as destructive interference. Is it clear? So, strictly speaking, what is constructive and destructive? Let us consider this.
Constant interference means if the resultant amplitude is equal to sum of the amplitudes of the other two waves. How could we write this? So this is nothing but called y is equal to y1 plus y2. My y is equal to y1 plus y2 means y is called resultant displacement. Y1 is the displacement of participating first wave. Y2 is the displacement of participating second wave. Suppose if only two waves are participated, if you are going to consider the sum of these two, so look at carefully this. Okay, summation of the displacements of the participating waves gives the resultant displacement. We could consider it as a constant. Similarly, if you could take destructive interference, the participating waves does not change y1 and y2 as usual. But if we are going to consider the difference of the two waves, we could consider it as destructive interference. So this minus represents what? Difference, and this positive represents what? Sum. So how could we finalize these two things? Let us see this. The constructive interference is nothing but if the displacement, if the resultant displacement is equal to sum of the displacements of the other two waves, we could call it as constructive interference. And if the resultant displacement is equal to difference of the displacements of the other two waves, we could call it as a destructive interference. Now we will go for the principle of superposition. Principle of superposition is majorly classified into the two types. Let us see this. The first one is known as principle of case one. I am going to explain. The first one is known as principle of superposition. Principle of superposition of unequal amplitudes with the same phase. With the same phase. Let us see this, how it will be. So, in this particular event, but students, we are going to consider the two unequal amplitudes. How could we say this? For example, let the displacement of the first wave y1 is equal to a sine omega. So what is this equation? I could call it an equation 1 here. Let me explain the terms that are existing in this formula. My y1 is displacement of first wave. A is the amplitude related to first wave. Omega is angular frequency and t is called time period. Okay. Similarly, the second one is y2 is equal to b sine omega. Okay. I can translate as equation 2 here. So similarly, y2 is called displacement of second wave and b is called amplitude of the second wave. Omega is called angular frequency and my t is called time period. Now, I would like to combine both of them. The resultant displacement of the two participating waves is given by P is equal to y1 plus y2. Okay. So you already consider that y is equal to a sin omega t and y2 is b sin omega t. Bring both of them and substitute in the particular equation. I can get a sin omega t plus b sin omega. So if you take sin omega t as common, I will get a plus b into sin omega. So this is nothing but the principle of superposition of unequal amplitudes with the same phase. Is it clear? Similarly, if we go for the unequal amplitudes in difference, so could we take this? Similarly, we are going to consider by using equations 1 and 2, I can get the resultant displacement. If it is considered like this, y is equal to y1 minus y2. Is it clear? So y is equal to a sin omega t minus b sin omega t. If we take sin omega t as common here, a minus b into sin. Okay. So if you could see the previous equation and the present equation, the type of observation you are observing here, my y is equal to a plus b into sin omega. That means the resultant displacement is equal to sum of the amplitudes of the other two waves. Okay. In both the contexts, we consider unequal amplitudes, but phase is not changing. Okay. Similarly, if we are going to consider the district interference pattern followed by these unequal amplitudes, my y is equal to a minus b into sin omega. Is it clear? So we have to remember y is equal to a plus b to sin omega t and y is equal to a minus b sin omega. When you look at these two equations, y is equal to a plus b sin omega t is the sum of the amplitudes and y is equal to a minus b sin omega t is the difference of the amplitudes. So that is why
we put heading here, principle of superposition of unequal amplitudes with the same phase. Is that clear? Now, I would like to enter the case 2, which is called principle of superposition of equal amplitudes. తెలుగు చెప్పండి ఒక్కసారి ఇందా చెప్పండి కొంచెం తెలుగు చెప్పండి. The first case, as I told you, unequal amplitudes అంటే ఏంటంటే సమానమైనటువంటి amplitudes కానీ అంటే అసమానమైనటువంటి amplitudes. So first case is exclusively telling unequal amplitudes with same pitch. Unequal amplitudes అంటే ఏంటంటే అసమానమైనటువంటి amplitudes. Amplitude అంటే ఏంటంటే కంపన పరిమితి అంటారు ఫిజిక్స్ లాంగ్వేజ్. సో unequal amplitudes అంటే ఏంటంటే అసమానమైనటువంటి amplitudes. So how would we identify that these two are unequal amplitudes? In the first equation, y1 is equal to a sin omega t. My a is called amplitude related to the first displacement. And if you take y2 is equal to b sin omega t, రెండో దాంట్లో మనం చూస్తే b అనేటువంటి దాన్ని మనం యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ లో పరిగణిస్తాం. a అనే దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్ లో పరిగణిస్తాం. Is it clear? And students, a is called amplitude of the first wave. b అనేది amplitude of the second wave. Okay. So if you are going to consider that this is the first displacement of a wave, I can consider this is called y1. Okay. And if you are going to take like this itself is called the amplitude. My amplitude is called a here. Is it clear? So the displacement of the first wave, a is called amplitude. Amplitude related to displacement of first wave. అలాగే రెండో తీసుకున్నాం అనుకోండి సెకండ్ వేవ్ లో తీసుకుంటే this is called b. What is b here? My displacement of a wave. There is a specific names for A, B and Y1, Y2. Y1 and A displacement of first wave. A and A amplitude of the displacement of first wave. అంటే ఏ అనేటువంటి దాన్ని మనం యాంప్లిట్యూడ్ గా పరిగణిస్తాం. యాంప్లిట్యూడ్ అని నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, దీనికన్నా ఇంకా పెద్ద యాంప్లిట్యూడ్ ఏది లేదు. There may be some other amplitudes in this particular positive half cycle, but comparing with this amplitude, the remaining either sides of amplitudes are very much less. That is why we use it to define the other way the maximum displacement of a particle. అంటే ఒక కణం చలిస్తున్నప్పుడు ఆ కణం యొక్క గరిష్ట స్థానభ్రంశాన్ని మనం కంపన పరిమితిలో పరిగణిస్తాం. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాంప్లిట్యూడ్. ఇలా ఈ యాంప్లిట్యూడ్ ని ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్ కి అలాగే వేరేటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ ని సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్ కి పరిగణించాం అనుకుంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటిదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ గా పరిగణిస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. Similarly, if you go into the another cycle, which is called negative half, so if you are going to consider that a wave, a sinusoidal wave is consisting extending from 0 to t. 0 to t by 2 is considered as positive half cycle, and t by 2 to t is considered as negative half cycle. So, ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఒక నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సమాహారం ఒక కంప్లీట్ సైనుసాయిడల్ వేవ్ అన్నమాట. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే 0 నుంచి t వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. 0 t by t ఏంటి వేస్తారంటే 0 t by 2 t ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టైం పీరియడ్స్ ఆ పరిమితులు అంటాం. అంటే when you are going to reach ఒక కణం 0 నుంచి t by 2 కి రీచ్ అవ్వగానే ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ గా కంప్లీట్ అయినట్టుగా పరిగణిస్తాం. అలాగే t by 2 నుంచి t వరకు ప్రయాణించగానే my particle is traveling like this and it reaches to the t. Then I can consider that one negative half cycle completes. Yeah. So the similar pattern you can get it in the second displacement of the wave also. Therefore, you need to understand that y1 is displacement of first wave, y2 is displacement of second wave. A అనేదేమో y1 అనేదానికి amplitude, b అనేదేమో y2 అనేదానికి amplitude. Is it clear? So now I would like to enter into the second case, which is called principle of superposition of equal amplitude. Let us see this. How we will see here. Principle of superposition of two waves. Principle of superposition of two waves of equal amplitudes with same phase of the principle of superposition of two waves of unequal amplitudes of with the same phase moving in same direction. This is very important. Moving in the same direction.
How could we take this? Let us consider this displacements of this. Let y1 is equal to a sine omega t. You can consider like this: a1 sine omega t. I can consider as equation 2. y2 is equal to a2 sine omega t plus 5. Equation 2. You can represent like this. So y1 is equal to y1 and displacement of first wave. y1 is equal to a1 sin omega t. అలాగే సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్ y2 ఎలాగ y2 is equal to a2 sin of omega t plus 5. ఈ రెండిట్లో y1 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్, a1 అంటే మొదటి దాని యాంప్లిట్యూడ్, y2 సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్, a2 అనేది రెండవ దాని యాంప్లిట్యూడ్. మరి ఒమేగా అంటే ఏమిటి? యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. t అంటే టైం పీరియడ్, phi అంటే ఏమిటి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? y1 is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin of omega t plus 5. Okay. a1 అనేటువంటిదేమో మొదటి డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్, a2 అనేదేమో రెండవ దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్. ఓకే, రెండిట్లో మనం చూసినప్పుడు we don't have any change in angular frequency. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు లేదు, టైం పీరియడ్ లో మార్పు లేదు, మళ్ళీ ఫేజ్ లో మార్పు. అంటే టార్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫేజ్ మనకి రెండిట్లో కూడా ఈక్వల్ గా ఉండి ఒకే డైరెక్షన్ ఫాలో చేస్తుంది. ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ఏ అనేది యాంప్లిట్యూడ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఏ కి బి కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంపన పరిమితుల్లో వేరియేషన్ ఉంది, అలాగే వాటి యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూవింగ్ లో కూడా వేరియేషన్. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే మొదటి దానికి రెండో దానికి తేడా ఏంటంటే whether they both the amplitudes and displacements of the waves are moving in same direction or not, that we have to verify. Now I will see the combination of both of them. Let us see here. Now the resultant displacement y is equal to y1 plus y. How could we write this? Y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus y. Okay. Now, strictly speaking, this is called body. So we all know, according to trigonometric formulas, this is a2 sin of omega t plus 1. Strictly speaking, that this whole expression is in the form of sin of a plus b. Okay? Sin of omega t plus 5. Then when I expand this on velocity, sin omega t cos pi plus cos omega t sin pi. So the next question row, my equation that implies y is equal to the resultant displacement, y is equal to y is equal to a1 sin omega t plus a2 into bracket. Now I am explaining the expanding sin of omega t plus 5. Sin omega t cos pi plus cos omega t sin pi. Okay. Now if you could see this, ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్ చూడండి, a2 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 అంటే ఇది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి రూపంలో ఉంది. సైన్ ఏ ప్లస్ బి రూపంలో ఉన్న ఫార్ములాని నేను ఎట్లా రాసినాను? సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి రూపంలో రాశాను. అంటే సైన్ ఒమేగా టీ కాస్ 5 ప్లస్ కాస్ ఒమేగా టీ సైన్. ఇప్పుడు నేను a2 తో లోపల మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ y is equal to a1 sin omega t plus a2 తో లోపల మల్టిప్లై చేద్దాం. a2 sin omega t cos pi ప్లస్ మళ్ళీ a2 తో లోపల a2 cos omega t. Now ఇప్పుడు కామన్ టర్మ్స్ తీసుకుంటాం స్టూడెంట్స్. a1 sin omega t లో sin omega t ఉంది, a2 sin omega t cos pi లో కూడా sin omega t. కామన్ తీసాను. y is equal to a1 plus a2 cos pi into sin omega t plus a2 sin pi. Okay. Now this is I'm going to consider it as equation. Then now consider, look at carefully. a1 plus a2 cos pi బదులు r cos theta అని పెట్టాను. Put a1 plus a2 cos pi is equal to r cos theta. దీని ఈక్వేషన్ 5 అనుకోని. అలాగే a2 sin pi ని r sin theta గా పరిగణిస్తే దాని ఈక్వేషన్ 6 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు 5 వారుని తీసుకొచ్చి 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఇంప్లైస్ సబ్స్టిట్యూట్ 5 and
6 in equation 4. I'm writing here. Substitute 5 and 6 in equation 4. Y is equal to A1 plus A2 cross 5 మొత్తం బదులు పెట్టాలి R cross theta. ఓకే ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ sin omega t ప్లస్ A2 sin phi బదులు ఏం పెట్టాలి R sin theta. ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ cos omega t. దీన్ని ఇప్పుడు మనం రీఅరేంజ్ చేసినాం అనుకో. రీఅరేంజింగ్ అంటే sin omega t ముందు రాసి cos theta పక్కన రాసి ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ అయ్యా. Therefore y is equal to R sin omega t cos theta plus R cos t sin theta. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మనం ఏం కామన్ చేయొచ్చు R కామన్ చేయొచ్చు. Y is equal to R into sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta. Okay. ఇది మళ్ళీ చూస్తే sin A cos B plus cos A sin B రూపం అంటే resultant displacement y is equal to R into sin of omega t plus theta. ఇది మనకు అల్టిమేట్ ఓకే కేర్ఫుల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వేషన్. ఒకసారి ఈక్వేషన్ 7 వైపు చూస్తే y అంటే ఏంటి రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, r అంటే ఏంటి రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, t అంటే టైం పీరియడ్, y అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్. Is it clear? So my y is called resultant displacement of the two waves because in this equation we have only two participating waves. One is y1, another one is y2. Now we are going to continue to get the expression. Our ultimate objective is to get an expression for intensity of light. Is it clear? The square of the resultant amplitude always equal to density. Okay. Now how could we see this? Now 5 ni 6 ni square chesi add chesam anko. Continuation of the derivation. Squaring and adding equations 5 and 6. Equation 5 and 6. Let us see this. Squaring and adding equations 5 and 6, we will get. What is 5 there? We already considered here. What is that? A1 sin omega t, A1 plus A2 into A1 plus A2 sin omega t. ఏమనుకున్నాం R cos theta అనుకున్నాం. దీని 5 అనుకున్నాం. అలాగే A2 cos omega t ఏమనుకున్నాం R sin theta. A1 plus A2 sin omega t ఏమనుకున్నాం R cos theta. Look at carefully about equations 5 and 6. We could write like this. మొత్తం స్క్వేర్ చేసి ఒకేసారి రాసాం అనుకోండి. ఎలా వస్తుంది మనకి R square cos square theta plus R square sin square theta equal to A1 square plus A2 square cos square phi plus 2A1 A2 cos phi plus A2 square sin square. Is it clear? So 5 ని R ని ఇరువైపులా స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్. This I understood here. We could see equation 5 and 6. నేను ఒకేసారి 5 ని R ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ రైట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ చూపించి. Therefore ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో నేను R స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే I could get like this. ఇలా రాసుకోవచ్చు నేను కాంబినేషన్ గా sin square theta plus cos square theta is equal to A1 square plus A2 square cos square phi, A2 square sin square phi. రెండిట్లో A2 square కామన్ తీస్తే అప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు sin square phi plus cos square phi plus the remaining term ఏంటి 2A1 A2 cos phi. 2A1 A2 cos phi. Simplify it. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore R square into 1 is equal to A1 square plus ఈ రెండిట్లో కామన్ తీసాం మనం sin square phi plus cos square plus 1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. A2 square into 1 plus remaining term 2A1 A2 cos phi. కదా అర్థమైందా? No, R square into 1. R square is equal to A1 square plus A2 square into 1. A2 square plus 2
A1, A2, cos phi. Is it clear? Now, strictly speaking, that as I told you, that square of the result amplitude. Look at my finger here. Now, we'll show you, sir. Square of the result amplitude equal to the same and the intensity of light is same. Clear? Therefore, I is equal to R square, that is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. Okay. Now, if you look at this last equation, my student, this was exclusively in the property of transitive. What is transitive? A is equal to B is equal to C. So clear? If A is equal to B is equal to C, I can write A is equal to B. I can write B is equal to C. Or I can write A is equal to C. Is it clear? And I is equal to R square అయింది. Definition ప్రకారం ఏంటి? Square of the resultant amplitude intensity సమానం అవుతుందని చెప్పింది కాబట్టి R square is equal to I. Therefore, I can write finally the intensity of light I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. This was the ultimate expression for the intensity of light with respect to the principle of superposition of two waves of unequal amplitudes with the same phase and they were moving in the same. Is it clear? Now, I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi వచ్చిన తర్వాత ఈ కాస్ పై ప్లస్ 1 అయిన ప్రతిసారి అది మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ గాను కాస్ పై మైనస్ 1 అయిన ప్రతిసారి అది మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ గాను పరిగణిస్తుంది. ఓకేనా? దట్ వి విల్ సీ నౌ. ఓకే. నౌ case 1. I would like to split these two cases into the part 1 and part 2. How could we write this? Case 1. Condition for maximum intensity. Condition for maximum. దీన్ని మనం mathematical notation లో I suffix max అని కూడా పిలుస్తాం. I suffix max. ఈ MX అంటే maximum, I అంటే index, maximum index. Okay, let's see here. When cos phi is equal to plus 1, what happens to this equation? Cos phi plus 1 అవగానే I is equal to I max come on. We know that I is equal to how much? Just now we got it. I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2. కదా ఇది కదా మాకు వచ్చిన ఈక్వేషన్. I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. నేను ఈ cos phi ప్లస్ లో ప్లస్ 1 పెట్టి అప్పుడు I ఏమైపోతుంది? I max కమా. I max is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into plus 1. Let us simplify by this. I max is equal to A1 square plus A2 square 2A1 A2 into 1 and 2A1 A2. మళ్ళీ ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB రూపం. అంటే మనం షార్ట్ నోటేషన్ లో వచ్చేటప్పటికి I max is equal to A1 plus A2 whole square. So this is the first condition. This is known as I told you, condition for maximum intensity. అంటే ఒక I మనకి ఎప్పుడు I max అవుతుంది అంటే cos phi plus 1 అయినటువంటి కండిషన్. అంటే ఈ కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ మనము బ్రైట్ ఇంటెన్సిటీ అనుకున్నాం. కొన్ని పుస్తకాల్లో కండిషన్ ఫర్ బ్రైట్ ఇంటెన్సిటీ అనుకున్నాం, లేదంటే కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అనుకున్నాం. నౌ వి విల్ సీ ఫర్ ద సెకండ్ కండిషన్. కేస్ 2. Condition for minimum intensity. Case 2. Condition for minimum intensity. దీన్ని మనం కాంపిటీషన్ లో I suffix MIN అంటాం. అంటే మినిమం ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే when cos phi equal to minus 1, అప్పుడు ఏమవుతుంది? I ఏమవుతుందంటే I మినిమం గా మారిపోతుంది. Therefore I is equal to, we know that. మళ్ళీ మొదటి నుంచి రాద్దాం. మేజర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. ఇలా రాసుకోవడం మీకు కన్ఫ్యూషన్ రాదు. అసలు మాకు వచ్చిన I ఏమిటి? A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi.
ఇప్పుడు నేను కాన్స్టెంట్ ప్లస్ -1 పెట్టినప్పుడు ఐ ఏమవుతుంది? ఐ మినిమం చూద్దాం. ఐ మినిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు A1 స్క్వేర్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2A1 A2 ఇంటూ మైనస్ that implies A1 square A2 square plus into minus 2A1 A2 into 1 2A1 A2. Okay. మళ్ళీ ఇదే రూపంలో ఉంది మనకి A square plus B square minus 2A రూపం ఎలా రాసుకోవచ్చు? A minus B whole square రూపం రాసుకోవచ్చు. Therefore, the minimum is equal to 1 square plus A2 square మొత్తం ఏం రాసుకోవచ్చు? A1 square minus A1 minus A2 whole square రాస్తే that implies I minimum is equal to A1 minus A2. Simply, if you expand this again, A1 square plus A2 square minus 2A2. దీని మనం ఏమంటామంటే minimum index term. Simply, so therefore we have two exclusive conditions. One is condition for minimum maximum intensity case 1 and condition for minimum intensity. Condition for maximum intensity I max and count. Condition for minimum intensity I minimum. This is what is known as the principle of superposition. Is it clear? Principle of superposition లో రెండు కేసులు. మొట్టమొదటిది principle of superposition of unequal amplitudes with the same phase. ఒకటైతే అక్కడ మనం y1 ని sin omega t పరిగణించాం, y2 ని sin omega t గా పరిగణించాం. కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఈక్వల్ అయితేనేమో దాని కన్సెప్టివ్ అని, అలాగే ఒక రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కి సమానం అయితే దాన్ని డిస్ట్రిక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని పరిగణిస్తాం. ఓకే, నౌ రెండో కేసులో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ విత్ ది సేమ్ ఫేజ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. యు అండర్స్టూడ్ హియర్. ఆ కేసులో ఏం చేసామంటే y1 is equal to A1 sin omega t, y2 is equal to A2 sin omega t plus 5 కన్సిడర్ చేసి దాని నుంచి రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకొచ్చి స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటెన్సిటీకి సమానం అవుతుందని చూపించాం. ఆ తర్వాత ఒక ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడు మ్యాక్స్ అవుతుంది? when do we say that an intensity is said to be I max? when do we say that the intensity is said to be I minimum? అంటే minimum intensity. సో cos phi plus 1 అయినప్పుడేమో I max గాను, cos phi minus 1 అయినప్పుడేమో I minimum గాను మారుతుంది. Therefore, we've got two exclusive conditions. The first one is known as I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. ఇది మేజర్ సొల్యూషన్. రెండవది I max is equal to A1 plus A2 whole square and I minimum నేమో A1 minus A2 whole square. So if you look at these three equations, my students could get an idea of deriving this expression that I is called intensity and I max is called max intensity and I minimum is called minimum intensity. Okay, and after completing this principle of superposition, we would like to enter into the next topic, which is called interference in thin films, that we will see in the next. Thank you. Wait.